We are very fortunate to be sitting here in the shelter of Gирирадж Говардхан. Мы очень удачливы, потому что мы сейчас сидим здесь, в прибежище холма Говардхана. For hundreds and hundreds of years, great devotees, the six Goswamis, even Chайтанья Махапрабху, Nityananda Prabhu, would walk in these very places where we're sitting. Сотни лет великие преданные, 6 Госвами, сам Господь Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, все они проходили здесь, по этим самым святым местам, где сейчас находимся и мы с вами. So, this holy land is where Krishna, Balaram, and all the cowherd boys would graze the cows. Это святая земля, где Кришна, Баларама и все пастушки пасли коров. And Krishna and the gopis would meet. Krishna sometimes would play his flute on top of the hill. Кришна встречался здесь с гопи. Иногда Кришна играл на флейте на вершине холма Говардхан. So it is such a special place. Итак, это очень особое место. Filled with so much spiritual potency. Наполненное огромной духовной энергией. So let's just take a few moments, maybe even a few minutes, just to settle our consciousness here, because sometimes our body arrives, but our mind is somewhere else completely. Давайте посвятим несколько мгновений, может быть, несколько минут для того, чтобы утвердить наше сознание здесь. Потому что иногда бывает так, что наше тело приходит в какое-то место, а наш ум где-то еще. So one simple way to bring your consciousness right here is to just listen. Just keep your ears open and just, what do you hear? Just listen to all the sounds of Vrindavan at this time. Один простой способ привести сознание здесь и сейчас — это просто начать слушать, открыть свои уши и слушать звуки Вриндавана, которые вокруг нас. And then just look around and see where we are. See the Giriraj recently cleansed by all the rains. Давайте посмотрим вокруг, посмотрим на то место, где мы находимся. Посмотрите на Гирирадж, омытый дождями. How green Giriraj is. Посмотрите, насколько Гирирадж наполнен зеленью. And you may also know that Giriraj is very kind. И мы также можем заметить, что Гирирадж очень добр. The people in Vradж, in Vrajabhumi, everyone calls Giriraj Baba. Люди во Враджабхуме, все называют Гирирадж Баба. And in Vradж they say, if you have any problems, you just take them to Baba, and he'll take care of them for you. И во Врадже говорят, если у тебя есть какие-то проблемы, то просто приди с ними к Бабе, и он все это решит. And every day, especially in the month of Kartik, especially on the Purnima and the Amavasya, hundreds and hundreds and hundreds of people just walk around Giriraj Baba. И каждый день, особенно в месяц Картика, особенно в дни Пурнимы, Амаваси, сотни людей обходят вокруг Гирирадж Бабы. And everyone feels welcomed by Giriraj. И каждый чувствует, что Гирирадж его принимает. Giriraj's mood isn't, oh, you're not pure enough, you go away. Your desires aren't like this, go away. He welcomes everyone.
Настроение Гирираджа не такое, что ты недостаточно чист, твои желания еще неподобающие, уходи отсюда. Нет, Гирирадж тепло принимает каждого. But Giriraj Говардhan especially likes to serve the devotees. Но Гирирадж Говардхан особенно любит служить преданным. The devotees who want to please Krishna. Преданным, которые хотят удовлетворить Кришну. And that gives Giriraj so much pleasure. И это доставляет Гирираджу такое сильное удовольствие, that he bestows so much mercy upon whoever glorifies Krishna in this very holy place in his presence. He just showers mercy on those people. что Он проливает очень много милости на каждого, кто прославляет Господа Кришну, особенно здесь, в этом святом месте. So although we may have many layers and levels of desires in our heart, И хотя в нашем сердце может быть много слоев, много уровней и разных желаний, why don't we just for a moment find the best part of us, the best of our desires, почему бы нам на мгновение не заглянуть в свое сердце и не найти там самую лучшую часть себя, свои самые лучшие желания, the highest and purest of our desires, and just take a moment and turn to Giriraj and pray to Giriraj to help you serve in this way. найти в своем сердце самые чистые, самые высокие желания. Давайте на мгновение повернемся к Гирираджу, обратимся к Гирираджу и попросим Его, чтобы Он помог нам служить вот именно таким образом. Giriraj Govardhan is actually a person. На самом деле Гирирадж Говардхан — личность. Although he's a rock, he's a soft rock. Хотя можно сказать, что это камень, но это мягкий камень. So you might want to introduce yourself to Giriraj. You can say, and he also speaks every language. You can introduce yourself to Giriraj, and maybe you can tell Giriraj what you know about him. You've heard that he gives shelter to everyone, and you've come here looking for some shelter. Я предлагаю вам сейчас представиться Гирираджу, представить себя Гирираджу. Он свободно владеет всеми языками. Расскажите ему то, что вы знаете о нем, что он очень милостив, он дарует прибежище всем, и скажите ему, что сейчас вы пришли к нему. So, and then after you introduce yourself, and you can tell Giriraj something about your life even, and then if you so desire, you can ask Giriraj for some shelter and some help, so the best part of you can fulfill the desires that will actually bring satisfaction to yourself. I know, sorry. I also forgot what I said. No problem. Just take a moment and introduce yourself to Giriraj, then say what you know of him and say something nice about him, that you've heard perhaps that he's the best servant of Lord Hari, Haridasa Varjo, Hante Anadriya Bala Haridasa Varjo, and tell him that you've come to him for shelter. And then don't ask him for a new bicycle. You can do better than that. И посвятите несколько мгновений тому, чтобы представиться Гирираджу, рассказать ему о себе, прославьте ему, скажите что-то хорошее о нем, что вы слышали о нем. Может быть, то, что он дарует всем прибежище. Он лучший слуг Господа Хари, Харидаса Варья. И затем вы можете сказать ему, что вы пришли к нему, чтобы получить прибежище, и можете что-то у него попросить. Но не просить у него новый мотоцикл, вы можете попросить что-то гораздо лучшее. So turn to Giriraj and offer him some prayers from the deepest part of you. Итак, повернитесь к Гирираджу и вознесите ему молитвы, исходящие из самой глубокой, самой глубинной части вашей личности. But try to be sincere. И постарайтесь быть искренним.
And try to be 100% honest. И постарайтесь быть на 100% честным. And tell him as much as you want, talk as long as you want, but be 100% honest. Скажите ему все, что вы хотите, настолько подробно, насколько хотите, но будьте честны, на 100% честны. I will interrupt your prayer because these two dogs are coming. And these dogs, anytime devotees sit here, these dogs come. And usually they'll come up, and this one over here, this brown one, will come up, and it may sit over here, and he'll start complaining. He'll go, Я прерву вашу молитву, потому что сейчас пришли собаки, и эти собаки приходят всегда. Каждый раз, когда здесь собираются преданные, приходят эти собаки. И вот эта вот серая собака, она может сейчас даже сюда подойти, здесь лечь и начать жаловаться, сетовать на свою судьбу и выть. And then he'll sit for a while, especially if there's kirtan, and he'll sit for a while and then just wander off. И обычно эта собака сидит здесь какое-то время, особенно если идет киртан, она сидит, слушает и потом уходит дальше. And it's so easy to think, because he's so attracted to devotees, it's just so easy to think, what was he in his last life, and what did he do wrong? And I don't want to do it. И поскольку эту собаку так сильно влечет к преданным, то, естественно, возникает вопрос, а кем же она была в прошлой жизни и что она сделала неправильно? Я не хочу совершить такую же ошибку. And not only that, but in Vrindavan I've noticed there's two kinds of dogs. You can look in their eyes, and some dogs have the softest eyes, and they're just suffering and serving out their prison sentence. И во Вриндаване есть два типа собак. У некоторых собак очень добрые глаза, добрейшие, мягчайшие глаза, и в их глазах видно, что они просто страдают и отбывают свой срок заключения. And other dogs have very crazy eyes, and they're very angry, and they bark at everyone. А у других собак просто безумные глаза, они очень злые и на всех лают. So continue with your prayers. Продолжайте свою молитву. This is a very special time, at a very special place, and very special devotees. So please take advantage of this opportunity we have now to go as deeply in your prayer and your desires as you can. Сейчас очень особенное время и очень особенное место, и вокруг очень особые преданные. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этой благоприятной возможностью, чтобы действительно пойти вглубь в своих молитвах настолько глубоко, насколько вы способны. When you think of Giриradж Говардhan, what do you think of? Когда вы думаете о Гирирадже Говардхане, какие мысли приходят вам в голову? Поднимите руку, кто хочет сказать. That he is serving everybody, что он служит всем. Thank you. Anyone else? Yes. He is kind. Он добрый. I'm добрый. Yes. He is very merciful. He is very beautiful. He is very soft. He is more soft than our hearts. Он очень мягкий, мягче нашего сердца. He is very accepting. He accepts everyone. He is very sensitive. He knows what everyone needs. This is the favorite place of our acharyas. Любимое место наших ачарьев. He can hear us.
Мадура. Sweet. Сладкий. He gives peace. Do you feel? Who said he gives peace? Кто сказал, что он умиротворяющий? Do you feel peaceful? Вы чувствуете себя умиротворенно? Do you feel happy? Вы счастливы? Do you feel happy? No? Вы тоже счастливы? Do you feel happy? И вы счастливы? Mataji? Do you feel happy? Вы счастливы? Okay. What are you doing? Что вы делаете? Фодамадараштака. So you're making these so the devotees can. You're serving the devotees. Вы So that служите they can преданным, offer them. чтобы они могли предложить фитильки. When I think of Giriraj Govardhan, I think of nowadays. I think of that he gives shelter. Когда я думаю о Гирирадж Говардхане, особенно в наше время, я думаю о том, что он дарует прибежище. So thousands of years ago, he gave shelter to the residents of Vrindavan. 1000 лет тому назад он даровал прибежище жителям Вриндавана. Because Krishna wanted to teach Indra a lesson. He wanted to give Indra some special mercy. Потому что Кришна хотел преподать Индре урок. Он хотел дать Индре особую милость. Indra was a devotee. Индра был преданным. And devotees are supposed to be in sattva gun, И in the преданные, mode of goodness. по идее, должны быть в гуне благости. This is what Krishna himself says when he's understanding what's going on when the great rains are falling. With the great... Rain is falling. Ага. Об этом сам Кришна говорит, когда он увидел, что льются эти потоки дождя. He said that even though devotees are in sattva gun, in goodness, somehow or another, some pride has developed in my devotee Indra. Кришна сказал, хотя мои преданные обычно находятся в саттва-гуне, в гуне благости, но так или иначе какая-то гордость проявилась в сердце моего преданного Индры. And pride is born of the mode of passion. Гордость, порожденная гуной страсти. Ahankara vamudama kartaham iti manyate. Translate Sanskrit into Sanskrit. No, it's okay. Пракритех крияманани гунах кармани сарвах шаха аханкара вимудхатма картахам ити маньяте. So, Krishna decided to give him some special mercy. И Кришна решил дать Индре особую милость. And Krishna wanted to teach him in such a way that he didn't say, here's the lesson, you shouldn't be so proud, your power is just coming from me. He didn't say that. Кришна решил преподать ему урок, но не просто сказать ему: «Ты возгордился, ты забыл, что твоя сила исходит от меня, я сейчас тебя проучу». Нет, Кришна так не сказал. Rather, he just demonstrated his own power. Вместо этого Кришна просто показал свое могущество. And by demonstrating his own power, just a small amount of his own power, Indra understood by himself that he was very tiny and insignificant. И когда Кришна проявил свое могущество, лишь малую толику своего могущества, увидев это, Индра сразу почувствовал себя маленьким и незначительным. So Krishna, on one hand, lifted Govardhan hill just to show mercy to Indra, to remove his pride. Поэтому, с одной стороны, Кришна поднял холм Говардхан просто чтобы пролить милость на Индру, чтобы убрать его гордость. And this is said again and again in the Bhagavatam. И в Бхагаватам об этом говорится снова, снова и снова. That Indra's fault was his pride. Там говорится, что ошибкой Индры была его гордость. And he was so proud that one small insult, И он настолько возгордился, что одно маленькое оскорбление. he was the king of heaven. His kingdom was huge and opulent. Он был царем райских планет, и он обладал огромным богатством. But one village in all of existence stopped offering him his sacrifice, and he decided to kill everyone in the village and kill even all the cows.
И всего лишь одна деревня во всем творении решила перестать совершать жертвоприношения в его честь. И из-за этого Индра решил убить всех жителей этой деревни и убить всех коров. One can think, how is that possible? И может возникнуть вопрос, да, как это вообще возможно? He was so big, and the village of Vrindavan on one level was so small. How could he possibly become so angry? Он был таким большим, таким великим, а в каком-то смысле деревня Вриндавана такая маленькая. Как возможно, что Индра настолько разгневался? And the reason was pride. И причина этого — это гордость. When one has pride, then one little affront, one little insult, then one is ready to destroy everyone. Когда у человека есть гордость, то даже одна маленькая обида в его адрес, и он готов уничтожить всех. So Krishna wanted to remove this fault from Indra. Кришна хотел убрать этот недостаток Индры. So he lifted Govardhan Hill. Поэтому он поднял холм Говардхан. But this wasn't the real reason why he lifted Govardhan Hill, even though he was showing mercy to Indra. This Was not the real reason he lifted Govardhan Hill, even though he wanted to show mercy to Indra. Но на самом деле это не было истинной причиной, почему Кришна поднял холм Говардхан. Хотя да, действительно, он хотел пролить милость на Индру. There's the verses in the Bhagavatam that describe, in the 25th chapter, that describe Indra's, Krishna's thinking, quite amazing. Стихи в 25 главе 10 песни Шримад Бхагаватам описывают то, о чем думал Кришна в этот момент, и это просто удивительно. The verses explain that the residents of Vrindavan, including the cows and the bulls, they were so disturbed by this heavy, heavy rainfall. Там говорится, что жители Вриндавана, включая коров или быков, были так сильно обеспокоены огромным проливным дождем. It was pouring down so heavily. Этими потоками дождя, которые так сильно падали с It небес. was like pillars of rain. Это были как колонны дождевой воды. And hail, stones, И hailstones, hail. они падали на камни. Это как град, как адские камни. It's the word in Sanskrit for hail I saw was silamaya, illusory stones. И слово на санскрите, которое описывает это сила майя, это иллюзорные камни. And aparitu, against the season, И unseasonal rain. говорится, что этот дождь был не по сезону. В это время года не идут такие дожди. It was so heavy coming down Дождь был таким сильным, он просто падал на землю. that the cows took their calves underneath their bodies to protect them and went close to Krishna and just looked at Krishna with big eyes. Что коровы спрятали своих телят под своим телом, пытаясь как-то защитить их. И они смотрели на Кришну своими огромными глазами. And the Shilamaya, the hailstones were hitting the bodies of the bulls, and the bulls were angry and staring at the clouds with angry eyes. И эти капли града, эти буквально камни падали на них, и на коров, на быков, и быки гневно смотрели в небо на эти падающие камни. And the residents of Vrindavan turned to Krishna. И тогда жители Вриндавана обратились к Кришне. And they said, Krishna, Krishna, Mahabhaga, oh, greatly fortunate Krishna, oh, Krishna. Они сказали: о Кришна, очень удачливый Кришна. You are Bhakta Vatsala. You are the lover, protector of your devotees. Ты Бхакта Ватсала, ты любишь своих преданных, ты защищаешь своих преданных. Politics. Политика. Because the residents of Vrindavan, they only and always turn to Krishna in any difficulty. Поскольку жители Вриндавана всегда обращаются только к Кришне в любых трудных ситуациях. They thought that Krishna belonged to them. Они считают, что Кришна принадлежит им. He was their village friend. Он их What's going on деревенский over друг. there?
they turned to Krishna because Gargacharya said, Anandanena Yena Anjas Trishita, that you turn to Krishna and he will always protect you. He told Nanda Maharaj and the residents of Vrindavan. He will always protect you from all danger. Они обратились к Кришне, потому что ранее Гаргачарья сказал им: обращайтесь к Кришне, Кришна всегда будет защищать вас от всех опасностей. And that is the specific nature of the residents of Vrindavan. They have given their whole life, their heart. Krishna is everything to them. И такова природа жителей Вриндавана. Они отдали Кришне свою жизнь, свое сердце. Для них Кришна — это все. So they turned to Krishna and said, look at the situation. Итак, они повернулись к Кришне, они обратились к Нему. Кришна, посмотри, что происходит. And Krishna said, they've given them, he thought to himself, these residents of Vrindavan, they've touched Saranam, they've given themselves to me. И Кришна подумал: эти жители Вриндавана вручили себя мне, они отдали себя мне. They've given themselves to me, they consider me their Lord, they are my family. Они вручили себя мне, они считают меня Господом, они члены моей семьи. And there's a Sanskrit word that means family is parigrahan. На санскрите семья означает париграхан. And our acharyas say this also means that Krishna was ready to protect them, even by illegal means, by doing things that are illegal and shouldn't be done. He'll protect them. И ачарьи объясняют, что это слово означает, что Кришна всегда готов защитить их, даже незаконным образом, даже совершив какой-то поступок, который не следовало бы совершать. So it is important to understand that Krishna is a person. Итак, важно понимать, что Кришна — личность. And he reciprocates with how we deal with him. И Он отвечает взаимностью на то, как мы к Нему обращаемся. When we reciprocate, if we become an enemy of Krishna, Krishna will act as our enemy. Если мы становимся враждебны Кришне, то Кришна действует как наш враг. If we ignore Krishna, Krishna will ignore us. Если мы игнорируем Кришну, то Кришна будет игнорировать нас. If we love Indra but have some pride in how wonderful we are, Krishna will treat us like he treated Indra, if we are fortunate. Если мы подобны Индре, если мы любим Кришну, но у нас есть определенная гордость, тогда, если нам повезет, Кришна обойдется с нами так же, как Он обошелся с Индрой. But if we give ourselves to Krishna, not that we can imitate the residents of Vrindavan, but if we somehow develop love and trust and faith in Krishna like the residents of Vrindavan, which is the teachings of Sri Chайтанья Махапрабху, he gives himself to his devotees. Но если мы вручаем себя Кришне, не имитируя жителей Вриндавана, но следуя по их стопам, стараясь отдать себя Кришне, как учил Господь Чайтанья Махапрабху, то Кришна отдает нам себя. Recently, I heard Prabhupada say in a lecture that you should hear from someone who is a pure devotee. Недавно я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, и Прабхупада говорил, что нужно слушать чистого преданного. So, of course, when I hear that, I feel very bad. Конечно, когда я услышал это, мне стало очень тяжело на сердце. And then he said, or at least someone who is trying to become a pure devotee. Но затем Прабхупада сказал, или, по крайней мере, того, кто пытается стать чистым преданным. I still felt very bad. Мне все равно было очень тяжело. But yet, we should actually try. We should keep the residents of Vrindavan and their complete love for Krishna. They're giving everything to Krishna. We should keep them. That is our ideal, deeply in our heart. Но, по крайней мере, мы должны стараться хранить в своем сердце жителей Вриндавана как свой идеал. We also saw how Srila Prabhupada was really like that. И мы видели, что Шрила Прабхупада был именно таким. Yeah, Prabhupada really,
he really gave everything for Krishna. And Krishna gave him everything. Да, Прабхупада действительно, ему было 80 лет, он путешествовал по всему миру. Он действительно отдал все для Кришны, и Кришна отдал ему все. And I see that many of Prabhupada's followers, they also give everything to Krishna. И я вижу, что многие из последователей Прабхупады также отдают Кришне все. What do you think? Что вы думаете об этом? Sometimes I ask myself, because when we think of giving ourselves to everything to Krishna, sometimes some fear comes to our heart. И иногда я сам задаюсь этим вопросом. Подчас, когда мы думаем о том, чтобы отдать все Кришне, в сердце возникает страх. So I ask myself, what am I actually afraid of losing? И я спрашиваю себя, а чего я на самом деле-то боюсь потерять? I also read recently in Chaitanya Charitamrita how the Krishnadas Kaviraj Goswami was glorifying Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and the entire Pancha-tattva. Также недавно я читал в Чайтанье Чаритамрите, как Кришнадас Кавирадж Госвами прославлял Чайтанью Махапрабху, Нитянанду Прабху и всю Панчататтву. And Kaviraj Goswami was saying so with a full heart, he was saying that Mahaprabhu was giving the most sweetest, the most intimate, the most secret of all things. И Кавирадж Госвами говорил, вкладывая в эти слова все свое сердце, что Чайтанья Махапрабху дал самое сокровенное, самое сладкое из всего, что есть на свете. He was giving the most intimate parts of Braja Bhakti. Он раздавал самую сокровенную часть, самое сокровенное в Враджа Бхакти. And he was giving, and this is all described in detail in Chaitanya Charitamrita. И все это подробно описывается в Чайтанье Чаритамрите. And then he said he was giving the most valuable secret thing to everyone, not caring if they were qualified or unqualified. И затем он сказал, что он пишет, что Чайтанья Махапрабху раздает самую секретную, самую возвышенную вещь всем и каждому, не проводя различий, квалифицирован человек или нет. And he was giving that most valuable thing to everyone, giving the simplest process. И он раздавал это самое большое сокровище всем и каждому через очень простой процесс. And that simple process is just chant the Hare Krishna Maha Mantra. И этот простой процесс, он очень прост. Нужно просто воспевать Харе Кришна Маха Мантру. But, he said, но, говорит он далее, that it has to be chanted without offenses. Ее нужно воспевать без оскорблений. And then there was a listing or a reference for the 10 offenses. И далее он цитирует, перечисляя 10 оскорблений. But then, he said, even if you have offenses, if you chant the names of the Pancha-tattva and you chant the names of Nitai and Gaur, then that will create such an ecstasy in you. And then when you chant Hare Krishna, then you'll also get the result, an ecstatic result. Но затем он говорит, что даже если вы совершаете оскорбления, но если вы повторяете перед воспеванием святого имени имена Панча-таттвы и имена Нитай Гаура, то это позволит вам ощущать экстаз. And then Prabhupada explained the purport. Therefore, before we chant the Hare Krishna Maha Mantra, we chant the Pancha-tattva mantra. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, вот поэтому, перед тем, как повторять Харе Кришна Маха Мантру, мы повторяем имена Панча-таттвы. And take advantage of the mercy of Чайтанья Махапрабху and Nityananda Prabhu. Чтобы воспользоваться этой милостью Чайтаньи Махапрабху, Нитянанды Прабху, Адвайта Ачарьи, Шривасы и Гададхара. And Mahaprabhu walked right here. Nityananda Prabhu walked here. Advaita Acharya walked here. Raghunath Das Goswami walked here. Rupa Goswami walked here. Sanatana Goswami walked here. All the Goswamis walked in this place. We're so fortunate to be here. И Махапрабху прямо здесь проходил, Нитянанда Прабху проходил прямо здесь, Адвайта Ачарья, Рагунат Дас Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами. Все они проходили прямо здесь, все наши ачарьи, и это очень большая удача находиться в этом месте. And all of them were swimming in this ocean of ecstatic love for Krishna.
И все они плавали в этом океане экстатической любви к Кришне. They were all swimming in the ocean of ecstatic love for Krishna. And we all. They were all. И они все плавали в этом океане экстатической любви к Кришне. Would you like to swim in that ocean? Хотели бы вы плавать в этом океане? Are you sure? Уверены? No, but I'm asking it as a real question. Но я задаю этот вопрос серьезно. And real questions you don't answer. You answer them very privately, I think. И на серьезные вопросы не отвечают просто вот так легко. На них отвечают очень серьезно в уединенном месте. So before we begin a kirtan, why don't we just pray to take a few moments and pray to Giriraj Говардhan and the dust of Vrindavan and Srila Prabhupada, our Guru Maharaj, the Vaishnavas. Just pray to develop the sincerity to really long and desire this most wonderful thing for the faith, for the good association. Sorry. И прежде чем мы начнем киртан, давайте несколько мгновений помолимся. Помолимся Гирирадж Говардхану, Шриле Прабхупаде, помолимся в пыли от стоп вайшнавов, помолимся Гурудеву о том, чтобы развить это самое важное желание, стремление развить настоящую веру. So let's take a few moments and then... Давайте несколько мгновений помолимся.